I think the songs in Rocksteady pops are very exciting and the songs are very active. It's just from your heart. 因为距离，所以有可能马上就要从家匆匆忙忙地赶过去，也许来不及做什么准备，但我会尽量的，穿一些漂亮的衣服，然后我会带一束鲜花去的，一束非常非常大的玫瑰花，一束非常大的玫瑰花献给他们，因为我的确非常喜爱他们。对，这应该说是在北京比较轰动的一件事情，因为国外的乐队。到北京来的不是特别多，尤其像 Roxette 那样，世界著名的乐队更是少。Vi har fått fantastiskt mottagande nu överallt vi har varit. Vi har varit i så många, för oss då, otroligt exotiska länder som Filippinerna, Thailand. Vi var i Hongkong, Singapore. Och det har varit fantastiskt. Men det är klart, här var det ju extra otroligt när vi kom till hotellet igår. De rullade ut hela röda mattan. Och det känns ju väldigt... Det är ju en stor ära för oss, självklart. Det är inte klokt. Påminner lite om som att stå på Hallandsåsen. Det är bara att vara här. Det här är fantastiskt. Men det var otroligt att spela i Manila till exempel. Och så har vi ätit orm. Ja, orm åt jag i Taipei. Det var... väldigt märkligt. Det smakar som kyckling. Ja. Vi var ute på en... Skånsk kyckling då? Ja, typ. All right. Good friend, 2 for favorite. Okay. 20. 2 t-shirt favorite. Same one. You look? Same one. 2 for what? Favorite. 2 for 40? I just want one. 120. You want it? 20? 25. 20. You buy one. 20. All right. Det är för 20. Det är för mycket. 20. Jag vill ha den här t-shirten. 20. Roxette i Peking liksom. Det är en sån otrolig grej som vi gör här i Kina. Vi öppnar dörren lite grann så att människorna får lite frisk luft. Sen får vi se efter att vi har varit här om den dörren stängs igen totalt eller om de kommer att öppna upp lite mer. Så försöker jag se det. Så att detta är ju ändå en liten bit på väg mot ett lite friare. Lite mer frihet här. Så att man kan ju inte heller... Jag menar, jag tycker det är väldigt viktigt att försöka ge. Man får en sån här chans. Då måste man ju ge bara allt man har. Och så se, förhoppningsvis kan vi komma hit igen kanske och spela. Den här Folkets Dagblad hade en halvsida om den här konserten i förrgår, tror jag det var. Och det har ju gett acceptans till hela den här konserten hos folket här då, på något sätt. Och det har ju aldrig hänt förut att de har skrivit om musik överhuvudtaget på första sidan i den tiden. Så det känns som att vi går ju i spetsen här för artister och musiker över hela världen. Plus att det känns som att folket här vill ju hemskt gärna att västband ska komma hit och spela. Och man märker det på dem. Om vi bara fullständigt skulle tänka på diktaturen här, och, som är givetvis fruktansvärd. Men då ska vi inte kunna göra någonting. Man måste nästan blunda för det nu när vi är här. För att nu måste vi bara göra vårt bästa och ge så mycket liksom, positivitet och kärlek vi kan till publiken. Och visa dem att det finns någonting annat också utanför det här otroliga stängda Kina. Vi har haft väldigt mycket hjälp av ambassaden och ambassadfolk och kulturattachéer. Och det är en sorts kulturutbyte mellan Sverige och Kina då, som vi har fått chansen att vara med i. Det är ju väldigt, väldigt svårt att ha tillstånd. Alla har ju precis fått nej från Michael Jackson till Stones. Och, så vi är det första bandet då, kan man säga, sen Wham 1985.我想这是一件很好的事情，因为我们中国需要了解世界，并且有很多青年朋友特别喜欢一些英语歌曲，所以说这个瑞典的青年能够到我们这里来访问，我们很高兴。
That's all. I hope maybe in the future you can be in the China and you can listen the pop music of China, and maybe you think they are a little familiar. 因为他们现在好多票是赠票，就是，说了没有，就是有好多赠票，所以很难买到。下一个消费阶层。对，而且它票价比较贵。När vi var i Uruguay sist var det 200 kravallpoliser med sköldar och hjälmar och allting sånt som skulle stå framför scenen då med sina k-pistar. Och folk varnar vid det, va. Nu lyckades vi få bort dem så att de försvann. Likadant här ikväll ville de ju att vakterna skulle ha vapen, men det har vi fått bort. Så att ingen får bära vapen här inne. Och sådana här grejer, det är helt annorlunda sätt att tänka på mot vad vi är vana. Vi kör precis samma show här i Peking som vi gjorde i Stockholm eller i Sydafrika. Så att vi kommer, enda jag har gjort var tvungen att ändra lite i texten på Slip Me My Car. För inte sjunga Making Love, det går de absolut inte med på. Men nej, så att vi är ju vad vi är och vi måste visa det som vi är. Skulle vi göra om oss, då blir det så oäkta och då blir det på deras villkor. Det känns inte rätt. Nu är det dags att gå för mig. War means I need. Vi älskar er. Ett litet steg för uppsätt, ett stort steg för mänskligheten. Eller hur det nu var. They both left school, but they couldn't find a job, so they said farewell and stole a small-town car. They were riding by the beach some summer night. The radio shouted out one of those songs that might just change your life. It went like this: checking in, checking out. You're making love, I like watching all your flowers. When I like the stars in your eyes, just like a fireworks in the sky. Sometimes through the ports and docks, they were sleeping outdoors, pushing all their luck. They sent me a letter full of pills, so thrills, and they both got rich and moved to Hollywood Hills. Ooh, they made lots of money. Cause everywhere the boys went crazy just to hear these words of art. Oh yeah. Check it in, check it out. Take it to the sky. Making love, I like watching all your fireworks. I like it when I like the stars in your eyes, just like a fireworks in the sky. Fireworks in the sky. To get you now, coming to get you now, coming to get you now, they're coming to get you now, right now, coming to get you now. Take it out. Take it to us. Making love.
Det är bara gråtigt. Make-upen är bara helt förstörd. Blev det som du förväntade? Nej, verkligen inte alls. Det här är... Vi är så rörda och det är... Jag kan nästan inte prata. Det är så fantastiskt detta. Att man känner att man har öppnat upp en dörr, verkligen, i det här landet. Så det är underbart. Känner du likadant? Ja, det är jag. Det var mer än man förstår nästan. Det var en oerhört stark upplevelse. Man känner att vi nådde ut hela vägen. Att de kan alla låtarna, de sjunger med allting. Och sen så var det, framförallt var det underbart i Love is all. När jag sa till publiken liksom att remember that love is all. Liksom att man kände någonstans i det tysta att de förstod så väl vad vi menade. Och liksom, jag menar, det, liksom kärleken övervinner de värsta diktaturer, känns det på något vis. Som jag upplevde. Och ja, det är så härligt att man med 2 timmars musik kan få folk så glada. Det är underbart. And you have one day to learn something from China. Oh yes, I hope that tomorrow when we go to see the wall. Great wall. Yeah, and we're going to see a little bit more of the city. It's going to be really great, I'm sure. So we're going to take a lot of photos. 长城建于2000年前的秦王朝，这是中华民族古老文明的象征。许多外国友人来到中国，必去长城做一次好汉。Roxette 小组也不例外。1995年2月18日中午12点 ，Roxette 小组一行10多人，在与他们人数相近的国内外记者的追踪下，来到了位于怀柔。Roxette 小组的女主唱 Marianne 在此次演出的记者招待会上热情地接受了我们的采访。接着我们谈到了瑞典的 ABBA 小组和 Ace of Base 小组。Well, ABBA, of course, we're really proud of ABBA. They've done a lot of very, very good songs and got good music. And Ace of Base is fantastic. When I mean, musicians and artists have such a big success when you come from such a small country. So, of course, we're really proud of them as well. But I'm not so much into the Ace of Base music. I prefer rock and roll. That's more my taste. That you said it must have been love. It's your favorite song. One of them. And you played Almost Unreal, also from a movie. Yeah. And will you pay more attention to make the soundtrack? I think that it depends on, I mean, maybe if there's someone who's asking us if we have time to write something for a movie, I think that it would be really great to do it. But I mean, I think first of all we want to work on a new album, and so we see in the future, maybe. Maybe. Swedish rock group Roxette succeeded where the Rolling Stones, Madonna and Michael Jackson failed in convincing the Chinese authorities that their music would not corrupt the nation's youth. Roxette were the first Western pop act to visit since Wham in 1986, and security was tight. Chinese police unused to Western-style rock concert crowd control. Outside, touts tried to sell tickets, official price $8 for $100, but police quickly put a stop to that. Despite the security fears, the 10,000-strong audience were like pop fans anywhere. Exciting. I like to dance as well and listen to that. It's pretty good. Inside, Roxette were forced to tone down their normally raunchy show. Their lyrics were vetted by authorities, and lead singer Marie Fredriksson was dressed neck to ankle.
She wasn't even allowed to talk to the audience, a direction she ignored. It's a great, great honor for us to be here tonight. And the audience ignored an order given to them not to stand and dance. China's Ministry of Culture will now be assessing the impact of the concert. It's far from certain that this experiment will be repeated before another decade passes. Play in China, whilst the Stones found themselves prevented from playing there by virtue of their apparent resistance to authority at any level, according to Beijing's Minister of Culture. Following in the historic footsteps of Wham in 1985, Roxette became the second Western pop group to perform in China in February this year. China is, priority number one. It's the biggest country there is, and it's like you said, it's very special to be able to play here, and we're very proud to be here. And we know we have lots of fans here, and it's just going to be a great thing. It's a great, great honor for us to be here tonight. Roxette didn't make any special changes to their set, despite the rare lifting of communist restrictions. Fans paid up to $71 for a ticket, and only one concession was made to the 12,000-strong audience, and that was a very strange seating arrangement. Unfortunately, there's going to be 9 meters between the stage and the first row, and that's a very, it's always a little bit frustrating, to not be able to reach out a little bit, but we're going to do our best. By the end of the 90-minute concert, most fans had ignored the police request to stay in their seats, and many of the audience left hoping it wouldn't be another 10 years before the next tickets went on sale. It's been really terrific, we didn't really know what to expect, countries differ a lot, the reaction to the songs, but it's been overwhelming really. We're really pleased, and we hope to come back as soon as possible. So China looks set to become the next great market for Western pop music. Här i Moskva förbereder man sig också för att fira minnet av krigsslutet. Och vi är här för att träffa Roxette som gör sin sista spelning på världsturnén. Och så ska vi träffa Moskvaborna och höra om deras syn på krig och fred. Для нас мир – это очень важно и очень главное для нашего народа. И мое поколение, оно прошло с первого до последнего дня войны, испытав все ужасы этой трагедии. Поэтому для нас значение слова «мир» – это самое близкое, что мы к сердцу принимаем. Поэтому мы все свои усилия, и старшее поколение, и в настоящее, к этому стремимся, чтобы на земле всегда царил мир и дружба между народами. На мне война лично не отразилась, на моих близких тоже. Так все равно как-то в армии обучаешься всем вот этим военным премудростям и как бы чувствуешь себя военным человеком и образованным в этом деле, что-то понимаешь. Война — это, конечно, борьба между государственным всем этим. Это ссора, это большая ссора между народами. Лично я надеюсь, что войны больше не будет в России, потому что этого просто не допустят, по-моему. Потому что если вспомнить ту войну, которая была, которую мы будем праздновать победу, и сравнить с войной в Чечне, я думаю, это просто не допустят. Вот. Хотя все может быть, скажем так. Man tar ett sånt uttryck som fred. Har det någon innebörd kvar för er som människor, alltså som personer? Tyvärr är det väldigt svårt att tro på det. Det är alltså svårt att känna någon förhoppning om att det ska bli fred i världen. För att så fort ett krig tar slut så börjar nästa, så har det hållit på Så att jag vet inte, fred för mig har bleknat och tror jag vill inte känna så, men det känns det har tappat lite sin kraft, tycker jag, det ordet. Tyvärr. Tror du på fred på jorden? Ja, det tror jag man måste väl nästan göra som människa, att man måste väl tänka positivt. Det är ju senaste 10 åren, eller de sista 5-6 åren kanske, när
media har kommit in i vardagsrummet på ett annat sätt, CNN och allt det här, så har man fått in krigen och terrorn in i vardagsrummet på ett annat sätt. Alltså man blir man kan väldigt lätt bli deprimerad och tycka att det är väldigt tungt att öppna kvällstidningarna och leva liksom. Men visst, det måste man tro på. Thank you very much, Dave. Well, it really is a great privilege to have two of possibly the most famous pop stars in the world right opposite me. And welcome to South Africa, Roxette. Thank you. What kind of show can we expect to see tonight at Kings Park? Is it going to be as big and as glamorous as your other shows around the world? This tour, the Crash Boom Bang tour, is a little bit more back to basics. You know, we're 8 people on stage, but we try to do some sort of a traditional rock show, pop show. We're not Pink Floyd, so we don't really have that sort of design. We've had so many hits over the years, so obviously the program, the show is based on our hits. It's like a greatest hits show. But it's very improvised, and we have a wonderful band, and the songs differ from night to night. And but it's basically the same that we've played in Europe. Yeah, you mean the show? Yeah. Yeah, but it's still very lively so I guess some people get a little surprised because it's much edgier and harder live than it is on the records. The records seem to be much more radio friendly than the show actually is. Just before the Crash Boom Bang album, there were rumors about that Roxette was going to split up, but of course the real reason was that, Marie, you were about to have a baby. What is it like being a pop star and a mother? It's two totally different worlds, to be a mother and to be a pop star. But so far, it works really good. Right now, my husband and my daughter is traveling with us. But you have to plan everything really carefully and need a lot of help from friends and grandmother, and so it's okay. But you have to take it step by step, and after this tour, I think that we really need a long break and to just be at home. And so I'm not sure if we're going to tour with the next album at all. You see, I think maybe it's too much. You have to take really long breaks in between all this traveling.
biggest aspects about Roxette's music is your videos. Do you have a hand in directing them as well? We talk to different directors and we get different scripts, and then we talk to these guys to say, this is great, can we sort of, you know, get more into this, or maybe we should do a little bit more Bergman-esque or whatever. So we're very much part of the videos. Video has, you know, if sometimes you watch MTV or whatever and you just remember the video but you can't really remember the song, then it's typical that the video kills the song, I think. The Super Swedes, Roxette, are the first international acts in South Africa this year. On arrival in Durban, Marie Frederiksen and Per Gizzle were given so much platinum. I wonder whether there's any left in Rustenburg. Since 1988, they have sold more than 350,000 albums in South Africa. Looking fresh and dressed in white, Marie tells us why. Because it's, especially when I feel really happy inside, I always wear white clothes. So then you can see that I'm a really happy woman. Oh! Ow! Rock and roll. Oh well, that also happens at these press get-togethers. Per, why is a tattoo? A tattoo is forever. And, you know, I change my mind too often. So I'm not a tattoo sort of guy, unfortunately. But Marie's got a big tattoo. No. I should be so lucky. Any message for the South African youth? Stay healthy, stay away from drugs. Look at us, looking young, even though we're 120 years old. And just do your best, think positive, and whatever. Positiveness is really good. Roxette will be performing at the park on Saturday. Don't miss it.